Сегодня мы будем копать самое прекрасное место на свете. Пока, Казачков вызвал, Курить пока, да? Вот так. Но все же не будем копать, курить будем. В самом прекрасном The best place of the world. Нижний Новгород. Стрит корейская. Копать это место. Вот эту дорожку портить будем. Здесь газ, говорят. Газ. Газ, кабели. Трактор готов. Трактор готов, место не готово. Ладно. Идем ждать, пока он снова похудеет. Обычно. Ты, говорят, езжай копать. Но там еще никого нет. Ничего не готово. Нужно дождаться газовщиков, которые что-то скажут, наверное, хорошее. И тогда с их хорошим напутствием мы уже будем готовы к работе. Начнем копать это прекрасное место. Вообще отличный антураж. Там центральная улица, оттуда вот машины едут. Центральная улица города, проспект Гагарина, это где знаменитый парк Швейцария, так буквально пешком можно дойти. Такой весь крутой, благоустроенный парк. Вот. Ну ладно, ждем газовщиков. Now, when I'm waiting for a gasoline service for find his tube on this place, I decided talk a little in English. For waiting a long time, maybe it's not a long time, but from my experience, it was taken a few hours. Today is Wednesday. Oh, okay. My name is Dmitry. I live in Nizhny Novgorod and work as the excavator operator for emergency service and heating company, heating services company. It's, in my city, heating company service maybe. It's water heating, it's heating system in the house, and we repaired this system on the place, every place for city, and my general task is excavation, maybe it's planning. I work in the excavator, front loader, GCB 336. And what I can say about now, my English is very bad, I suppose, because I don't have speaking practice, because I didn't know where I can find the speaking practice, and the time I decided to speak with my camera and shoot the video and make the video. Maybe I send this video
arrived a few serious men. It's a gasoline service, it's a Gazprom. Что это я? Даже уже по-русски говорить. В общем, прибыл несколько серьезных мужиков. Короче, что-то тут они посмотрели в разные стороны. Вот. Наверное, сейчас дадут добро на то, чтобы испортить дорожку. Дорожку у дома на улице Корейской 11. Вот. В общем, сейчас, наверное, будем двигаться к тому, чтобы копать. Тут нас, наверное, ненавидят. Мы встали, тут все заняли место, проехать не даем. Вот. Ну ладно, это лирик. Это мой любимый мастер. Вот, ходит, по телефону разговаривает. Наверное, решает что-то важное. Ну, точнее, понятно, что он решает. Копать. Копать или не копать? To be or not to be. Ага. Ну, в общем, вот. Now came out our dump truck, and here our dump truck driver Mikhail. Mikhail, tell me a few. Tell me a few words about your job, about yourself. Жопы твои интересуют. Вообще человек, блядь, некорректный. Вот так вот. Смотри, попросишь человека рассказать о своей работе, да, как он там на дамп-трак драйвер вообще себя чувствует. А он говорит, here your job. Окей. Блять, сейчас не знаю. Так может сначала эту положить вот сверху, вот которая вот так лежит. Она мешается просто. Вот эту. Что, давай зачалим? Давай. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true
me tell you, girl, I don't know what you got, but you got it. Ah, a movie star you're not, girl, but you got it. Yeah, a fever you give me when you do the shimmy, shimmy with me. Hey, let's do the shimmy, baby. Oh, let's do the shimmy, baby. Oh, come on and drive me crazy. Let's do the shimmy, baby. 'Cause the fever you give me when you do the shimmy, shimmy with me. Yeah, I don't know what you got, but you make it. На другое место или чего? Ah, you make me tremble up. And when you shake it, yeah, a fever you give me when you do the shimmy, shimmy with me. Hey, let's do the shimmy, baby. Oh, let's do the shimmy, baby. Hey, come on and drive me crazy. Let's do the shimmy, baby. 'Cause the fever you give me when you do the shimmy, shimmy with me. Hey, do the little shimmy all night long. Do the little shimmy and do it right. Yeah, right now. Let's do the shimmy all night. Ah, 'cause the fever you get me when you do the shimmy, shimmy with me. Hey, let's do the shimmy, baby. А я уберу. Let's do the shimmy, baby. Hey, come on and drive me crazy. Hey, let's Длинный. Что-то не хочет она, блядь. Или нормально так хочет? Это лед. Сейчас будем ждать песок. Здесь вот, чтобы песок завести, здесь узкое место. Еще машин стоит. КамАЗ должен заехать задом, чтобы нам вон туда, в конец улицы, вон туда, где газель стоит, вон туда, вместо газели КамАЗ песок вывалить в эту яму, которую сейчас плиту укладу. В общем, вот.